So mimi nimetoka side ya mlima. So sisi tunaangalia kile kitu na opportunity, business opportunity. So unaona kama kuna chance kumonetize hiyo stuff huko Kenya like properly. Kama umefanya hizo unaenda hizo hiking, unajua the training, unajua the essentials kama hizo, unaweza taka kumonetize kitu eventually. Sasa hiyo unafanya mambo engineering, but when you retire utakuwa a bit up there in age, but this is something ungetaka ku transition into make it for now monetary gain as well. Like you're saying, time is an issue currently, lakini is something because it's something you enjoy doing. Na unasemanga the best job ni kitu na enjoy doing. Yes. So ni kitu sizi mind ku monetize because I have enough information about it, niko na experiential knowledge pia nayo. So naweza kuwa na add value kwa watu, naweza kuwa na nikifungua biashara ya kusaidia watu kuingia into that hobby. Inaweza kuwa biashara yenye na add value to them because they get value for their money. Wanatoa pesa pale, but kama ni gear na wapate the right one, ama hata ni kuwapeleka hikes na kuwafunza what to do and what not to do. Okay. So I think vijana pia tujaribu tupate hizi manishi zenye usione tu kazi ni ile ya kukaa kwa ofisi. If you enjoy doing something, unaona kuna opportunity, ama uliona tu kama ni hobby na kuna opportunity, commercialize it. Finally unaweza tengeneza pesa out of it. So lingine tena do. Sorry nimekukata. Juu naona hata na hiyo chumia saizi ukikaa tu naongoja kazi ya ofisi ama kazi very formal, kufunga tai, maisha yamebadilika. Ngoja hustle fund. Hustle fund. Ujumbe na hiyo kwanza. Ngoja hustle kwa serikali ni yetu sisi wa vijana tu. I think mimi nangoja tu hustle fund. Iko kwa pipeline. Watakuuliza hiyo business ya hiking na mloso mambo equipment na vitu kama hizo. So most people are their own equipment. Do you think there's a business for hiring out equipment? Ni nunuezo viatu, wajamaa kuja kupanda na kodisha, kama ukienda mahali kama roller skating kama hizo ama bowling, wao wanapata viatu wanakodishwa. Naona umetoka mahali watu wanafanya biashara kweli hayo. Wewe mlima si kwenda kwangu. Unaona kuangalia unasema hizi vitu za sijui kwa wakaa pia na pesa dollar sign kuna ile entrepreneurial DNA sasa hivi ya kutazaka kilo. Sasa niliona pale Tanzania pale TZ vile tulienda, kuna duka pale watu wanaenda kili. Hiyo shop ni kuhaya, they do not sell anything. Bado umeenda TZ, uliambiwa kwa list pale chukua 1 2 3, wewe umechukua tu vitu kadhaa ukaacha zingine. Hauna time ya kununua nyingine. Na unafaa kupanda mlima. So hiyo shop kazi yao ni kuhaya tu gear. And they make a lot of money. I'm not seen one in Kenya, but nimesikia ziko. Tuongea after podcast man. Hapo tunaweza make do. Kuna kitu kuna data. Kuna opportunity hapo. Jeni podcast na kwa biki hapo ni so 5 ama so whatever. Atumia narudi unasafishwa, mtu mwingine anatumia. Kweli. Kuna opportunity hapo. Naona ya ku make do from Mwas tunaweza kufunga. But Mwas kitu nafaa kuanza, hata nimekuwa nikiambia mfano boss, involve yourself in vitu difficult bana. Jaribu ku overcome. Don't utamake kitu bad. Tuingie gym. Nimekuwa nikimwambia buda, tuingie gym bana. Tukimbie kidogo bana. At least a challenge mwili kidogo. Challenge mwili. Hiyo kunaambia sound engineer. Sound engineer kwa na mwili. Yeye ndio kupromisa ataenda gym. Mimi sasa tunafanyanga walk. I walk long distances. So that is nifungue kifua kidogo ndio kupumua vizuri. Eventually nita join gym. But I join gym kwa boxing. Then maybe but nataka kwanza boxing kiasi. Challenge yourself bana. Uingie kufanya vitu difficult ndio ujue maze. Body na mwanaume pia at least inakwambia buda anaweza overcome stuff. Ukijipata kwa shit nyingine unashindwa buda unatokaje kwa stuff. Ukikumbuka tu buda hizi ni vitu naweza do bana. Kama yeye kwake ni ashaona bana picnic
600 kilometers uko 6 kilometers bana 6 kilometers kwa job 6 kilometers uko juu. So point yake ni kufika tu hapo juu. Hata kama narudi kama amesukumwa na wheelbarrow yenye alisukumwa kwa kili. Alisukumwa kili but alifika at least anaweza sema anaweza picha IG aseme the hard part is ascending. Descending bana wacha bebe bana. Haijalishi. Ya mwanaume pale lazima ungangane. So you have to challenge yourself every day. You can. Niko manzi yenye breastfeed najitupa mahali niko nataka kwenda kufanya boxing, so itakuwa the first thing nafanya kwanza before nianze ku bulk up.